അപ്പോൾ നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബംഗാളി സ്റ്റൈലിൽ നവരാത്രി ആഘോഷിക്കുകയാണ്, വിജയദശമി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ അനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ മോക്ഷാജി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നിരിക്കുക നമ്മുടെ മലയാളി ആക്ട്രസ് തന്നെയാണ്, എന്നാലും ബംഗാളി നടിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. तो बताइए कैसा ये क्या है एक्चुअली, ये फेस्टिवल कैसा है? फेस्टिवल तो हमारा दुर्गा पूजा जैसे नवरात्रि बंगाली का लाइक केरला में जैसे ओणम सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे बंगाल में सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है दुर्गा पूजा. सो दुर्गा माँ को हम बेटी की तरह लाइक फॉर 5 days, मेन 5 days we celebrate. She will come as a daughter. Okay. So we especially the married women, the married ladies and the elders, they invite her as our daughter Uma, and we treat her that, and that's as if she is coming from Kailash, Shivji's place, for 5 days, and today Visarjan, then after the Visarjan she will go back to Kailash. So this is how we treat her, our mother, our main Bengal's main deity Durga Puja. So all over the world you will see Durga Puja, and it is one of the biggest cultural festival in the world by UNESCO, and each and every part wherever Bengalis are, we cannot live without our Durga Puja. So it's for everyone, any community, any nothing. It's like Sharbojonin for all. Anybody can come, enjoy, dance, eat and celebrate and be with us. That's what. Okay, what's about this? This is called Shidur Khela, like Sindoor play. So before, like you have seen, we are doing, Boron. We are just like asking goodbye to her. We are giving sweets, we are giving betel leaves, flowers and all the other samagris to Devi, by telling that we are again going to wait for another 1 year for you to come back. So just go with the sweet, with the sweet mouth, and then we will do this Sindoor Khela. We will play so that we will, bid a farewell to her with all our happiness, and also we are sad because she is leaving us. Okay, so like that. Okay. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോക്ഷാജി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പം മോക്ഷാജി, आप कितनी बार आए हो यहाँ? It means how many times you are enjoying like in Kerala? Kerala, see, last 3 years Vijayadashami time I'm in Kerala. First, the last year Chittini movies puja was there. After that year Chittini movie was released. So last time I came, but that time I was, that our Abhaya movement was going on, that protest. So I was into more that. So no enjoyment, just came and give the puja and went. So this year again I'm here, so third time in Kochi, and this time we celebrated. I had my shows in US, Muscat US, then I had shooting in Amba Samudra for Gatta Gusti 2. So fortunately I got 3-4 days off, so I kept the 2 days entire free for our Durga Puja. Okay, so your recent movies? A recent movie in Tamil, Gatta Gusti. Oh, in Tamil. Now she's going to Tamil also. I did it, but officially kind of Gatta Gusti, it's a very hit one. You are actually our Malayali actress. Definitely. നമ്മുടെ മലയാളം നടിയാണ്. മലയാളത്തിൽ മൂവി ഉണ്ട്, പെരുന്നാൾ, ടോമി മാറ്റീസ് മൂവി പെരുന്നാൾ. So that's like, that is, I'm also a part of Perunal and other വേറെ movies ഉണ്ട്. So I can't just say waiting for the announcement and all. So okay, हिंदी में कुछ कर रहे हैं बॉलीवुड? हिंदी में तो अभी तक कुछ नहीं, बात चल रही है. So I'm more, I'm very happy working in South because the culture which I follow and I'm very much accepted and I love. So I would love to do more and more Malayalam movies, than only Bollywood. If something good comes, why not? I would love to do. But my love for Malayalam movies, that's the reason I'm staying here mostly, you can see. Okay, so यहाँ कौन कंडक्ट कर रहा है actually? This is called the Keral Bongo Sanskriti Sangho Keral Bengal Cultural Association. If it is English, it's like I think it is the 59th year they are celebrating, and they are here for, they are also like Malayalis only now. Just they are the like Keralites, Bengalis. Okay, they are also Bengalis, but they have been staying here, especially the seniors one. They are staying here for more than 50 years. So this is an organization, Bengali organization, and I just came, to give Pushpanjali. They made me a member of it as well. So it's a bridge between Kerala and Bengal. So I'm also like a bridge between Kerala and Bengal. So I'm very happy. കേരളത്തിലെ പുത്രിയായിരുന്നു, ദത്തപുത്രിയാണ് actually. Adopted kid. ഞാൻ adopted
adopted kid Anna. And इनकी actually Kerala is my second home, and I keep, I proudly say it's my second home, it's my second home, it's my second home. Yeah. सो आप कब जा रहे हो वापस? व्हेन इज योर रिटर्न? मैं तो आने जाना में हुई, इसके बाद चेन्नई, फिर लालेटन का शो है कथा लालेटन का, लाइक या वी आर गोइंग. व्हाट अबाउट लालेटन को भी अवार्ड मिला? हाँ, व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट दैट? सो या बीन अ फैन. आई मेट हिम देन या वन शो, एक चैनल का शो किया, उसके बाद एक एड में काम किया, अब नेक्स्ट इज कतार. सो इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू, शेयरिंग स्टेज विथ हिम, गोइंग फॉर हिज शो एज वेल. सो दैट्स लालेटन शो इन कतार 16th October. सो वेरी एक्साइटेड. उसका रिहर्सल्स है, सब कुछ मिला के फिर शूटिंग है, फिर मैं मे बी अगेन आई विल कम बैक इन द दिवाली. अभी आप यहाँ बीच बीच में आ रहे हो, यहाँ एक घर बना के रहोगे? आर यू प्लानिंग टू बाई अ होम? बाई और डेफिनेटली अभी तो है एक अपार्टमेंट. डेफिनेटली आई वुड लव टू. एंड मुझे केरला हाउस पसंद है, दैट ट्रेडिशनल हाउस पसंद है. इफ आई बिल्ड अ होम आई विल मेक लाइक दैट काइंड ऑफ हाउस. ओके. सो आपको कोई आपने कभी मैनिफेस्ट किया कि लालेटन की हीरोइन, कभी ऐसा कुछ मैनिफेस्ट है? वो तो सभी हीरोइन, मतलब डेफिनेटली एज इज को एक्टर, एज इज को ही इज लाइक व्हाट आई मीन डिक्शनरी ऑफ एक्टिंग एज अ परफॉर्मेंस. लाइक क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, क्या कुछ नहीं. आई वॉच दैट वनप्रस्थम, मैं तब बहुत छोटी थी. सो व्हाट नॉट ही डिड, व्हाट नॉट. सो डेफिनेटली इन हिज मूवी हीरोइन पता नहीं, एटलीस्ट अ को एक्टर आई वुड लव टू. एंड डेफिनेटली इफ इट इज अ हीरोइन लाइक. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമ്മുടെ മോക്ഷാജി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു നവരാത്രി വിജയദശമി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും വിജയദശമി ആശംസകൾ. എല്ലാവർക്കും വിജയദശമി ആശംസകൾ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡാൻസും എന്താണ് ആഘോഷങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മോക്ഷാജിയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. ഇതിൻ്റെ റൈസ്, ചോറ്, parapari, that dal, pari dal, and this is veg curry. Okay. Veg curry, and this is fish, our fish. So in Mahashtami we take veg mainly, but for Bengalis fish is veg almost. And we just have it in the other days of puja. Fish we have, and this is chutney. Our chutney is sweet, not like here the pickle. It's like a sweet chutney. आप भी जाके प्लीज़ खाना खाइए और टेस्ट करके बताइए हमारा बंगाली फूड कैसा है. ജറൂർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബംഗാളിയുടെ ഒരു രീതിക്ക് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വെജ് ഡിഷാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കൾച്ചറാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി, ഒരുപാട് നല്ല നല്ല എന്താ പറയുക ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റി. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി, ഞാൻ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ. ഇറ്റ്സ് മീ നിതിക, ബൈ.